early part of 1915, the Turks began to take all the professors, doctors, lawyers, all the intelligentsia into prisons. And after they had butchered them in very horrible manner, then they began to take, they took all the men who were not professionals, boys 12 years of age up to 72 years of age men, and destroyed them. And then which left the women and children unprotected. Then they began to take the wealthy families out first and destroy them. And then before taking them out, they would come and write sofket on everybody's door. That meant exile, which meant that the following day they were going to be taken out, and everybody had to be ready. Of course, they had everybody sell their belongings. We took our 11-room house, emptied all the rooms and took them all down. And the auctioneer came and sold everything. We got $45 out of the whole 11-room house furnishings, and about 3 donkeys. And the Turks took 2 donkeys away from us. That left us with 1. The genocide began in 1915. Of course, the day that we commemorated is April 24, because that's the day when several hundred Armenian leaders, intellectuals, politicians, lawyers, doctors, writers, etc., were rounded up by the Ottoman Turkish government and sent into darkness to be disposed of. The genocide had 3 main reasons as to why it happened. One, in 1912-1913, there was a war between the Ottoman government and the Christian subject peoples in the Balkan Peninsula. The Balkan Peninsula is where modern-day Greece, Bulgaria, Serbia, and other countries are located. So those Christian subjects of the Ottoman Empire wanted to rid themselves of the Ottoman yoke, Ottoman rule, and they succeeded to a large extent. And as a result, the Ottoman Empire lost most of its European territories. As this was happening, on the eastern peripheries of the Ottoman Empire, the Armenians were clamoring for reform. They wanted reform because they were being oppressed and persecuted for decades. And the Ottoman government was afraid that they were going also to lose the eastern territories of the Ottoman Empire. So this was one of the reasons, and they took advantage of World War I, and they said to themselves, let's get rid of the Armenians so that we won't lose the eastern lands as well. This was one of the main reasons. The second reason was ideological. At the time, there was an ideological understanding, if you will, of the Turkish people in the sense that they wanted to expand the Ottoman Empire all the way from the Constantinople, the capital of the Ottoman Empire, all the way to Central Asia. They wanted to unite all Turkic peoples and create this vast, expansive empire. And the Armenians stood as an obstacle in the achievement of that goal. So World War I was a good occasion, if you will, to get rid of the Armenians in order for the Turks to achieve that goal of uniting all Turkic peoples from the Bosphorus, the capital, Constantinople, to Central Asia. The third reason was when Turkey entered the war in 1914, of course they entered it with the hope that they would win, but also they had in mind the possibility that they may lose also. In such a situation or scenario, they said,
If that happens, we're going to lose most of the territories of the Ottoman Empire, especially in the southern provinces, the Arab countries like Syria, Lebanon, Iraq, etc. And let's create then a Turkey for the Turks only. Let's homogenize the population, get rid of all non-Turks, so that we can have a Turkey after the war if we lose the war. So that was the third reason as to why they got rid of they wanted to get rid of the Armenians. So these are the main reasons as to why the Turks embarked upon the extermination of the Armenian people. Of course, they succeeded to a large extent. Anywhere between 1 and 1.5 million Armenians lost their lives. They got rid of the Armenians. Armenia became devoid of Armenians. So the Armenians lost their civilization of thousands of years on their ancestral land. They lost property. They lost money and everything else. So when you go to Turkey today, especially in the eastern parts of Turkey, you'll hardly find an Armenian. And what they're trying to do is change the name of places so that eventually people wouldn't know that Armenians did in fact live in those areas. So the genocide is continuing, so to speak. Another victim of the genocide is not just the Armenians physically, it's the language also. The Western Armenian language is one of the major victims of the Armenian genocide, and it is in decline. It is in decline, unfortunately, and it is a diasporic language, unlike the Eastern Armenian spoken in Armenia. So we have to do everything possible in order for us to preserve that our major Armenian dialect as well. It's one thing to say you're sorry, after you do something. It's another thing not to say anything. And when how does my grandfather feel? Does he feel human? Someone kills him. Someone kills his mother. He saw his mother killed, his brothers killed. Someone kills them all off. And then they don't even say, I'm sorry. They go on like they never existed, or they're animals. They're not worth saying they're sorry about. Forget giving them money, giving them their land back. Forget that. They don't even have... What kind of dignity can a person like that, take with him? Psychologically, what has that done? And I think it's worn off on us, too. I think some of that comes down to us. If someone kills someone, then says he's sorry, you can believe him? No, but it's one thing... That's the point. What is... The point is, what we're saying about Hitler, after he ordered, the death units to start working in Poland. He said, after all, who today remembers the Armenians, the extermination of the Armenians? The world believes in success only. And when you leave something like that unanswered, and especially when something like that, I think Hitler puts that question very clearly before us. I think for humanity's sake, we have an obligation to make the world remember, and for justice to be done, not just for Armenians. I think it's a very important for humanity. I'm going to be talking about the story of my ancestors and how they were affected by the genocide, and I did not know these stories until having the opportunity to do this. So for a lot of this, it was like a big shocker to me, but I'm really happy I could be able to talk about what happened to them, and for the most part, it's about what happened to the women in my family. Both sides of my family lived in the Ottoman Empire, so they were both directly affected by the genocide. And when it comes to
the first story I'll talk about is my mom's side of the story. So my mom's side of the family lived in the Ottoman Empire. They grew up around Turkish people, Turkish music, Turkish culture, and they never thought that the people that they grew up around would ever do anything like what they did. My great-grandma, my mom's grandma, she was 15, and they were an extremely wealthy family. They owned orange groves, they owned large acres of land, and that was basically all taken away from them, and they had to move to Lebanon when everything happened. But the backstory behind that is their family had Turkish servants in their home, and one of the servants overheard that the government was planning this genocide, and they warned my great-grandma's family about it, and they immediately started kind of packing their things, being prepared. But before they were able to escape, they had already shown up to their home, and my grandma, from her window, she told my mom this story. From her window, she watched her brothers get slaughtered in front of her. So she had a really hard time coping, like knowing that her brothers weren't there to protect her. And I learned in Dr. Shemasin's class that they aimed for the men first. They started killing the men first, so the women didn't have anyone to protect them. So she felt that. She felt like she didn't have anyone to protect her. But thankfully, that Turkish family that kind of warned them about what was going to happen helped them escape, helped my great-grandma escape, and then she went on to escape to Lebanon. But that was her story, and my mom told me how she would always tell them how because they grew up around Turkish music, Turkish culture, all these things that they grew up to love, after everything that happened, whenever she would hear a Turkish song, or she would hear people speak she spoke Turkish, but whenever she spoke Turkish, she would feel guilty. And my mom said that was very, very hard for her grandma, because she would feel like, oh, I'm listening to the music that was listened to when they were killing my brothers, or when they were planning these attacks. So she felt very, very guilty her whole life. But it's sort of like how we grow up in America and we listen to English music, and God forbid something like that was to happen. Let's say Americans started killing Armenians, we can't listen to their music anymore, and we would feel guilty about it. So that's kind of like, to put it into perspective, how she was feeling. But yeah, it was really hard for them to let go of that, and for the rest of her life, like, she would just talk about her brothers and like how much they meant to her. So that was what happened with my mom's grandma. My dad's side also lived in the Ottoman Empire. My dad's great-grandma, they were a poor family, and this story was like the biggest kind of shocker to me, because I read the books about my grandma's tattoos, and I watched a documentary about it. So it's kind of, I had no idea that my great-great-grandma was one of those women who were tattooed and sold. So she was kidnapped at 13 years old. Her family was killed in front of her, and they would take these women and tattoo them on their foreheads and on their chins. They would assign numbers to them. So after doing that, they would take these women to auctions every week for people to either buy them as prostitutes, as servants, as whatever they wanted. If you had the money to buy them, they're your property. So she was, well, not lucky, but she ended up being bought by a really wealthy Turkish family, and they bought her as a servant. But they did not abuse her. She did not suffer in their home.
they treated her with respect, but she was their servant. And while she was there was an Armenian guy who was also a servant to that family, who lived in a little shack like outside of the family, and they would walk back and forth and see each other, and that's how my great-great-grandma met her husband. So she ended up getting, not lucky because she went through hell essentially to eventually get there, but she got lucky in the sense that she met another survivor and they were able to continue producing Armenian children and keeping their culture alive. So that was my great-great-grandma. So another story from my dad's side is about my great-grandpa's sister, and she was 4 years old when she was kidnapped by Turkish soldiers on a horse. So their family lived really far away from a water well, and they had to walk to that water well to get water. They didn't just have it, you know, how we have convenience of just putting water in a fountain. But anyway, her mother and her were walking to a water well, and then she heard horses coming, and they had absolutely this is when everything just started. They had no idea that this was happening in the Ottoman Empire. But so horses were coming by with the soldiers, and they just snatched the 4-year-old little girl, put her on the horse, and just escaped. And my great-grandfather's mom chased for miles. She was trying to just run after them, but obviously she couldn't outrun the horses. So she never saw her daughter again. But thank God I had the honor of meeting my great-grandpa and growing up with him. So he would always talk about how his mom, up until the day she passed away, she would just sit down every day, and when she dozed off, like, that was it. She would doze off and just in Turkish, because they grew up in the Ottoman Empire, would just say like, "Where are you? I hope you're alive. I hope you didn't go through anything." Like, just talking to her daughter as if she was right in front of her. So that it was like, hearing that from my great-grandpa really put it into perspective, like what he saw his mother go through. And it was really, really sad. Ես աղունն եմ, իմ նախնիներս էլ են եղել Թուրքիայից փախած, Եղեռնից փախած, տանջված, ինչպես մյուս հայերը, այնպես էլ իմ ընտանիքից տատիկը ու պապիկը, տատիկս Թաքուի Միքայելյան, պապիկս Հոսեփ Միքայելյան, տանը նստած Թուրքիայում լսում են աղաղակներ, ձեն, գոռոց, երեխեքի լաց, սրտատրոփ վազում են դուրս, տեսնեն ինչ տեսնում են ձիերով լրիվ թուրքերը հարձակվել են տների վրա ու սրի են քաշում ժողովրդին։ Տատիկս, պապիկս փախնում են, մտնում են, իրանք պատվալ են ունում, պատվալի մեջը թաքնվում են, որ մինչև լուսանա։ Երբ որ լուսանում է, դուրս են գալիս, որ գան գաղթեն Հայաստան, փախնեն Թուրքի սրից։ Եվ պապիկս գնում է սարերը, տատիկս էլ հետը փախնում է, որ թաքնվեն, հետո գան նորից հավաքվեն, որ կարողանան երեխեքին հավաքեն, փախնեն Թուրքիայից։ Հետ գալու ժամանակ տատիկս տեսնում է, որ տան դռները բաց է։ Զարմանում է, թե դռներն ով պիտի բացի, վազելով գալիս է, տեսնում է ինչ աղբոր գլուխը կտրել են, գլուխը գցել են սենյակի մեջ, մարմինը դուրսը, գոռալով, լացելով փախնում է, որ երեխեքին վերցնի, երեխեքին ձեռք տված չեն լինում, մենակ իր աղբորն են տենց բանալում։ Գնում է քրոջ մոտ, քրոջ հետ միասին երեխեքին հավաքում են ու դուրս են գալիս գիշերով, ճանապարհ են հելնում, երկու էշ են վերցնում, էշերի խուրջինների մեջ երեխեքին լցնում են, դուրս են գալիս ճանապարհ դեպի Հայաստան։ Ճանապարհին
թուրքերը տեսնում են մենակ տատիկենք չեն լինում, իմ տատիկիս հետ միասին ամբողջ գյուղի ժողովուրդն է լինում։ Քարավանի նման գալիս են ճանապարհին, բայց իրանց երկու կողքերով ձիերով գնում են իրանց ոստիկանները, ով չի կարողանում քայլի սրի են քաշում, խփում սպանում են։ Տատիկիս քույրը ունենում է 7 երեխա, 6-ը ճանապարհին լրիվին սպանում են, որ չեն կարողանում քայլեն, ուժ չունեն, չեն ջուր չկա, ուտելիքները չի բանանում, երեխեքը ամեն մեկը լինում են, ամենափոքրը լինում է 10 տարեկան, իսկ ամենամեծը լինում է 21 տարեկան, հղի է լինում։ Այն 6-ը, որ մահանում են, սրի են քաշում, ոչ մի երեխա չի մնում, այս մի հատին հազիվ բերում է, բայց աղջիկը էլի չի կարողանում քայլի, ասում է մամա, ես չեմ կարողանում քայլեմ, դուք ինձ թողեք գնացեք, եթե իր մաման էլ մնար, նույնը պետք է անեին նրա հետ, նորից պետք է սրի քաշեին։ Ստիպված մայրը թողում է, երեխուն տենց հղի, գալիս է մի 10-15 քայլ, որ գալիս է, հետո մի անգամից խելքին է գալիս, թե ես ինչ արեցի, շուռա գալի, հետա գալիս, տեսնում է, ինչ մենակ շարֆն է մնացել ու աղջիկան էլի սպանել են։ Փաստորեն 7 երեխայից ոչ մի երեխա չի կարողանում բերի։ Թուրքերը ամբողջ ճանապարհին լրիվ իրանց սպանում են։ Գալիս են մինչև Արազ։ Արազը իրանք խոսում, ես տատիկիս պատմելով եմ ձեզ պատմում, որովհետև ես ներկա չեմ եղել, տատիկս է պատմում, ու ես շատ հետաքրքրասեր եմ եղել, միշտ երազել եմ, որ ինքը պատմի, ես իմանամ դրանց հանցագործությունները, ու միշտ ոխերիմ եմ լցված եղել, որ ինչեր են արել մեր հայերի գլխին, ու մենք դեռ մինչև հիմա պայքարում ենք ու չենք կարողանում մենք մեր նպատակին հասնենք, այդ ցեղասպանությունը հաստատվեր մեզ համար։ Մերոնք գալիս են, այդ օրը ոնց որ թե Արազը խաղաղ լինի, կարողանում են այդ Արազ գետը անցնեն, գան Հայաստան, գալիս են Հայաստան հոկտեմբերյան գյուղը, այնտեղ մնում են մի փոքր տեղ են տալիս ապրելու, բայց տատիկ ինքս չեն կարողանում այդտեղ ապրեն, ասում եմ շուռ են գալիս են Արաբկիրում են ապրում, Արաբկիրում ծնվում է իմ մամաս ու մորքուրս, երկու մորքուրս են ծնվում ու քերիս, մամաս ամուսնանում է Արաբկիրում ու մենք ապրում ենք Արաբկիրում, հետո գալիս ենք ամուսնանալուց հետո Կայարան։ Երկար ժամանակ Հայաստանում ապրելուց հետո մենք որոշեցինք գալ Ամերիկա։ Իմ անունը Մարգարիտա Գասպարյանն է։ Ես ապրել եմ Հայաստանում, բայց իմ տատիկը, իմ ծնողները ապրել են Թուրքիայում, Ալաշկերտ։ Մամայիս պապան Ալաշկերտ է ապրել, իսկ պապայիս պապան ապրել է Ալջավաս։ Իրանք ապրել են Վանի հակառակ կողմում։ Շատ լավ են ապրել մարդիկ, աշխատել են, իմ պապիկս եղել է մեծ առևտրական, ունեցել է նավեր, երջանիկ ապրել են, հետո 14 թվականին սկսվել է խառնաշփոթություն, թուրքերը սկսել են, ուզեցել են ավելի իշխեն հայերին, չէ որ հայերն էլ ավելի խելացի են, դրա համար չեն ուզել, որ հայերը առաջ գնան։ Ու այդ ձևի մի օր պապիկիս ասում եմ, որ արի ինքը շատ մեծ հեղինակություն է ունեցել Թուրքիայում։ Կանչել ասել եմ, որ արի իրար հետ խոսալու նյութ ունենք, բանակցենք իրար հետ, ինչ որ ուզում են հաշտություն կնքեն։ Բայց պապիկս միամիտ առանց ոչ մենակ, առանց մտածելու, որ ինչ կլինի, որտեվ շատ մոտիկ են եղել թուրքերի հետ։ Գնում այնտեղ, թե ինչ են խոսում, չգիտեմ, արդեն ինքը գիտի, սպանում են պապիկիս, բայց ինքը գնում է ձիով, ձին հետ է գալիս տուն, տատիկս որ տեսնում է ձին մենակ է եկել,
արդեն իրանք մտածում են, որ պապիկս չկա։ Հարևան ընկերներ են ունենում քրդերը գնում են, տեսնում են գիշերով գողանում են դիակը պապիկիս, բերում են տուն ու այդ ձևի թաղում են։ Մի քիչ որոշ ժամանակ որ անցնում է, թուրք լավ հարևաններ են ունենում, բայց մեծ մասը քրդեր են լինում։ Այդ հարևանները գալի ասում են, որ այս գիշեր գալու են ձեր ընտանիքը ոչնչացնեն։ Տատիկս արդեն չի իմանում ինչ անի, երկու երեխա ունի, մեկը պապաս, մեկը հորաքույրս, վերցնում է, ինչ ունի պահում է, կճուճով ոսկի դերը հողի մեջ դուրսը հորում է, մի հատ քյամարա կապում, ոսկու քյամարա սարքում, կապում է աղջկա մեջքից, աղջիկը լինում է 5 տարեկան, պապաս 2.5-3 տարեկան, երկուսին վերցնում գնում է Հայաստան, քարավանա գնում, իրանք էլ այդ օրը այդ քարավանի հետ գնում են ճանապարհին, տեսնում են, որ աղջիկը շատ է հոգնում, լաց հալնում, ասում է չեմ կարա, ասում է մնանք հանգստանանք, բայց որ մնան արդեն մութ է, գիշեր է, ինչ պիտի լինի, մտածում է, որ եթե երեքով մեռնենք, գոնե այս մի երեխուն փրկեմ, տատիկս պապայիս վերցնում է, ճանապարհը շարունակում է, ասում է հետևից էլի անընդհատ քարավաններ է գնում, որտեվ արդեն թուրքերը լրիվ անցել է կոտորածի։ Այդ ձևի հորքուրից թողնում ինքը գնում է, որ գնում հասնում է Էջմիածին, հետո գալիս են հաջորդ քարավանի գնացողները, ճամփորդները, ասում են ում աղջիկն ես, ասում է նշանի աղջիկն եմ, ճանաչում են, ինքը իրան ճանաչում են, ոչինչ ասում են աղջիկ ջան, քեզ կտանեն քո ծնողներին, տանում է իր մամային։ Այդ ձևի աղջիկը հասնում է մորը, բայց իրանք արդեն այդ ոսկիներն էլ որ վերջանում է, էլ չեն իմանում ինչ անեն Էջմիածին, տանում են ամերիկյան որբանոց, հորքուրիս ու պապայիս տանում է որբանոց, իսկ մյուս պապիկս եղել է Անդրանիկ Զորավարի զինվորը, ու ինքը միշտ պատմում էր, որ թե ոնց են կռվել, ու մի անգամ պատմություն է պատմում, որ գնացել է Անդրանիկը իրանց ասել է, որ այս իշտեղը գնացեք թուրքեր կան, գնացեք սպանեք։ Պապիկս ասում է ընկերներով մի 10 հոգով գնացիք, տեսանք նստած ուտում խմում են, ասում է դրանց սաղին ոչնչացրինք։ Հետո մի ամիս հետո թերթերը գրվում է, որ Անդրանիկի զորքերը 100 հոգի սպանել են, բայց ասում է Անդրանիկը շատ քաջ էր, մենք էլ իրան շատ էինք սիրում։ Շատ քիչ բան գիտեմ մամայիս պապայի կողմին, բայց էսա մեր պատմությունը, որ եւ դրանից հետո տատիկս միշտ նստում էր, որ ժամին որ գնայիր, ինքը ժամը 5:30 քրդերեն էր սկսվում, չէ որ իրանք քրդերի մեջ է ապրել, ավելի շատ քրդերեն էր հասկանում, ու լաց էր լնում, ասում էր տատի ինչ ես լաց լնում, ասում էր թուրքերը 7 աղբորս մորթեցին ջուրը գցեցին, մեր աչքի առաջ ոչ չենք լաց լդի, այդ ձևի պատմություն իմ տատիկիս մասին։ When the genocide started in 1915, my maternal grandmother's family lived in Adana. One night, the Ottoman Turk soldiers came to their town and separated the families. They sent the men to one place while the women and children were ordered to relocate without any of their belongings.
The women and children from my grandmother's family joined the others from the town, and they marched alongside the Arax River for many, many weeks. Without any explanation, food, or water, they just kept marching. The Turk soldiers from the Ottoman Empire, they started separating the young girls ages 15 to 20 from the older women and the younger children, and they took them to a different place for their rape and pleasure. My grandmother's great aunt, named Araksi, was one of the girls. She was only 20 years old, but instead of giving in, she fought back and refused to give them their pleasure and be their victim. She, alongside other very young and brave young women, they were brave enough to run away and save themselves from the torture and the rape by throwing themselves into the Arax River to drown. They chose bravery and their own selves and dignity rather than being victims of the rape and pleasure from the Ottoman Turks. The rest of my family, who survived many months of marching through the hot and arid Syrian desert, were eventually saved by the French soldiers, and they later ended up starting a new life in Beirut, Lebanon. On my maternal grandfather's side, when the deportations began in 1915, my great-grandfather's father, Khachadur, was working away from his family who lived in Erzurum. He had a wife named Naomi and a son, Makardich, who is my great-grandfather. He was 5 years old at the time, my great-grandfather. Khachadur had heard of the news that was happening of the Armenian deportation from the towns, and with very much difficulty, he returned to Erzurum to see if he could save his family. When he got there, he found that the town was empty of all of the Armenian families, including his own. He went from street to street, to town, looking and asking where the families were, but he didn't have such luck. He ended up with a Turkish family who tells him that the Turkish soldiers came and took all the Armenian families out of their homes to an unknown location. Life became very difficult for my great-great-grandfather Khachadur. He hid during the day and got out at night to find some food for survival, not knowing what would happen to him. After searching for his family for a long time and learning that the Armenian people were ordered to march to the desert, he assumed that his family were no longer alive. He eventually reached the General Andranik's army and served in the Armenian Revolutionary Army. He fought against the Ottoman Turkish army until the Russian army arrived in Turkey. He then joined the Russian army and moved with them to Russia, and he eventually settled in nearby Georgia. Still hoping to find his lost family, his wife Naomi and his son Makardich, he continued asking other survivors and searching for them. Eventually, he lost hope of ever finding them and remarried and had another son and started a new family. During the 1915 deportation, over 1.5 million Armenians had died from starvation, thirst, rape, slaughter, shootings by the Ottoman army. But as it turns out, Naomi and her son, Makardich, my great-grandfather, had survived the genocide and had ended up in the desert of Deir Zor, Syria. They had marched for months in the hot, arid desert from Erzurum to Deir Zor. The Turkish soldiers would separate the men and the boys from the women and the children, and they would kill the men and the boys first. Since Makardij was a boy, his mother wrapped him up in long clothes and pretended that he was a girl so that they wouldn't kill him, and it worked. He survived, as you can see, because I am here.
Years later, from Syria, they crossed over to Beirut, Lebanon, and they started a life there with other survivors. Many decades had passed, but Naomi and Mukardich were still searching and asking others about Khachadur, and they had hopes that one day he would return or if he had even survived. They found out that when the Russian army had entered Turkey, Khachadur had joined them and went to Russia with them. After World War II ended and the borders opened to the Soviet Union in 1946-47, many of the Armenians moved to their homeland, Armenia, to start a new life. Many survivors, including Naomi and Mukardich, his new family and children, my grandfather, moved to Armenia hoping to find Khachadur and other family members. Those survivors who emigrated to Soviet Armenia from the Middle East and other countries, they created communities and stayed in close touch, helping each other find lost relatives. Mukardich looked for his father in Armenia, and an elderly survivor in the community told him that Khachadur did survive and lived in Georgia with his new wife and son. So Naomi and Mukardich, they reconnect with him in Georgia, and they establish family ties with him so that his grandchildren get to know him. Naomi lived with Mukardich and his family in Yerevan, Armenia for the rest of her life. You dig in a little bit more deeper and you hear stories about grandpa's uncle or your mom's great uncle being a survivor of the genocide, having to carry his brother's head because he was weeping over his brother's dead body. And they were kids, young, 6, 7 years old maybe. And they were marching through the desert, and his brother died, I'm assuming from starvation or dehydration. And he was weeping over his brother's dead body, and they told him that, oh, you care so much for him. They cut his head off and gave it to him, and he was forced to carry that around until he eventually managed to escape, bury the head, and was then taken in by Christian missionaries, and then eventually ended up in Cyprus. Պարսկաստանում, որ ապրում ենք, բավականի հայեր կային, որ փախերին genocide-ից եկերին Պարսկաստան։ Տրանցից մեկն էր իմ հորքուրիս ամուսինը։ Անունը Արամայիս էր։ Ուրեմն պատմում էր պարոն Արամայիսը, որ ինքը ուներ 3 հատ մեծ քույր եւ 1 հատ փոքր քույր։ Ինքը մենակ տղան էր իրանց ընտանիքի։ Մեծ քույրից չեմ մանում, մե բան չասավ այդ օրը որտեղ այել է, միգուցե արդեն մեծ քույրը ամուսնացած այել է իրանց հետ, չի ապրել։ Բայց միշտ ասում էր, որ երբ որ արդեն տեսանք, որ թուրքերը հարձակվեր են եւ ամեն տուն մտնում են երիտասարդ աղջիկերքին ռեյփ են անում եւ կոտորում են, ինքը որ պատմում էր, արցունքները աշկից թափում էր, որտեվ ասում էր, ես աշկովս տեսամ, որ իմ 2 մեծ քույրս թույն խման եւ իրանք իրանց սպանան, որ թուրքի ձեռը չընկնեն։ Եվ մենակ բանը, որ իրանց եղբայրը ասեր են, նախքան իրանց թույն խմելը, ասեր են փախեք, ինչքան կարող եք գոհարին վերցրու փախի։ Գոհարը փոքր քույրն էր, որ այդ մեր պարոն Արամայիսից ավելի փոքր էր։ Նետ պարոն Արամայիսը պատմում էր, որ ցերեկները, որ թուրքերը իրանց չտեսնին, ասում էր գնում ենք
նրանց որ սպաներին, մեռածներին բերումին մետե թալումին։ Էթում ինք տրանց մեջ պարկում ինք, որ կարծին մենք էլ մեռած ենք։ Բայց հենց որ մութն էր ելնում, էլ իմանում ինք կտե թուրք չկա, ասում է ես ու քույրս վազում ինք խաղողի այգիները եւ մենակ բանը որ ուտում ինք, որ մեզի պահինք խաղող էր։ Եվ այդ ձևով ինչքան ժամանակ են անցկացրել չեմ անում, բայց մեծ ձևի ազատվերին, որ ինքը եւ փոքր քույրը հասերին Պարսկաստան։ Մենք ապրում ենք Պարսկաստան, մեր ճիշտ դիմացը մի հատ ընտանիք էր ապրում, որ նրանք էլ կոտորածից փախած էին։ Կնոջ անունը Արաքս էր, ամուսինի անունը Կարպիս էր, եւ ունին մի հատ փոքր, մի հատ երիտասարդ աղջիկ, որ այն ժամանակ, որ իրանք փախերին, պատմում էր այդ երեխայ այլ է իր աղջիկը, որ մենք ճանաչում ենք որպես Տիկուշ էր անունը։ Տիկին Արաքսը պատմում էր, որ արդեն եկերին եւ տուն մտնում են, կոտորում են եւ ասում է ժողովրդի ձենը լսում ենք, տեսնում ենք ինչա կատարվում։ Ինքը ասում էր, որ ես ու Կարպիսը, որ իր ամուսիններ նստանք, միասին մտածանք, որ մնանք մեզի կոտորելու են։ Ավելի լավ է մեծ է փախնենք, հիմա կամ կմեռնենք, կամ սաղ կմնանք։ Ասում է Տիկուշին փոքր աղջիկ էր, շորերով կապանք ամուսնու մեջքին, ասում է, որ մտածանք մենակ ճանապարհը, որ կարող ենք փախնենք, այնա որ մտնենք Արաքս գետը եւ լողանանք այն կողմն էթանք, որ ասում է հույսներս դրանք Աստվածին, ասանք եթե մեռնելու ենք, թող նենց մեռնենք, թուրքերի ձեռը չընկնենք։ Եվ այդ ձևով փախերին եւ եկերին Պարսկաստան եւ այդ մասին խոսում էր եւ ես լավ հիշում եմ իր պատմածները, որ բարձանքով պատմում էր, որ ինձ եւ փախեր են եւ առանց ոչինչի ինձ եւ եկեր են Պարսկաստան եւ ընդ հիմնվերին ապրում են շատ լավ մարդիկ են։ Ես առաջ կարծում եմ, որ մենակ օթոման թուրքերն են էլ որ հայերին սպաներ են, բայց հետո իմ կեսուրս Ղարաբաղցի էր, իմ ամուսինիս մամեն։ Նա Բաքու էր ապրում, աղջիկ եւ փոքր ժամանակ։ Էնիկ կեսուրս պատմում էր, որ Ադրբեջանի թուրքերն էլ սկսան հայերին կոտորել, ռուսների հետ միացերին հայ աղջիկերքին ռեյպին անում եւ կոտորում են։ Էսի կեսուրսա պատմե իմ ամուսնուս մայրը։ Ասում էր, որ իմ ծնողներս իմացան, որ հիմա գալու են, ինքն էլ սիրուն կիտ աղջիկ այել է։ Ասում է, մի օր եկան ամբողջ իմ իրեսս սև ներկան, ինձի սևացրան, մազերս սևացրան, ինձի թուրքի շորեր հագցրան, որ չիմանային, որ ես հայ եմ, եւ ասում է, ինձի փախցրան փոստաֆիս։ Ասում է, ամիսներով ես փոստաֆիսում ապրեր եմ, մինչեւի այդ մնացածը չեմ անում, երևի մինչեւ այդ վտանգը անցերա դուս են եկե, որ հետո փախերին Բաքուից գնացերին Ռուսաստան։ These things dig into you, not only once, but throughout life. Through this day, I am 98 years old, and to this day, I cannot forget any of this. I forget what I saw yesterday, maybe, but I could not forget these things. And yet, we have to beg nations to recognize genocide. I lost 11 members of my family,
and I have to beg people to believe me. That's what hurts you most. Հիմա մենք 19 տարի Ամերիկայում ենք, Նորթրիջում ենք ապրում, բայց ես մինչև հիմա պայքարում եմ ու ուզում եմ, որ իմ տատիկների այդ կրած ցավը ոչ մեկը չտեսնի, քանի որ մերոնք այդքան ցավ են տեսել ու մենք Թուրքից փախած ենք, կուզենայի, որ անպայման այդ ցեղասպանությունը հաստատվեր ու մենք հանգիստ քնով կարողանայինք քնենք, քանի որ իրանք էլ են պատժվել, որ մեր կորած նախնիների համար իրանք պատասխան են տալու։ Ես այսքանով ուզում եմ վերջացնեմ, ուզում եմ, որ անպայման մեր ամբողջ ազգությունը ինչ կորցրել է, ինչ մեզ հայ եւ հողերը եւ զոհերը տվել ենք, ես կցանկանայի, կերազեի, որ մի օր մեր երազանքը կատարվեր, մեր ցեղասպանությունը հաստատվեր ու մեր ժողովուրդը հանգիստ խաղաղ կարողանար բոլորը մոռանել։ It's important to always remember the story. I studied English in college, studied a lot of literature. A lot of great writers, be it from wherever they are, draw back on what their ancestors went through. And that becomes the history that we teach our kids later on. Շատ կարևոր է, որ փոքրերը, երիտասարդները, էսպաները լսեն եւ իմանան ինչա կատարվե եւ հայի թշնամին ով է։ Եվ ինչ չարչարանք են քաշել մեզանից առաջվա ծնողները։ Իմ տատիկս ասում էր, որ ժամանակը կգա, այս բոլորը կիմանան, ամբողջ աշխարհը կխոսա եւ կպահանջե, որ հայերը ապրել են Թուրքիայում եւ ոչ միայն թուրքերի հողերն են, դա հայերի հողերն են։ After hearing all of this, it makes me even more proud of the work that we do at ASA, because we're constantly advocating, we're protesting, we're doing a documentary about the genocide and sharing our story with all of CSUN, not just Armenians, but hopefully this will get to people who are not Armenian and people who don't really understand what happened and the seriousness of what happened. So it makes me feel like I owe it to my great-grandma, to my great-great-grandma, that I'm telling their story and kind of keeping them alive, because I feel like for them, that was it. They were going to be forgotten, their family was going to be forgotten, and I don't think any person who survived the genocide or people who were killed would think that today, 104 years later, that they would be talked about, that our culture would be as alive as it is today, and that Armenians in the diaspora would be so Hayrenaset as they are right now. So the fact that all of that is actually real and we're constantly advocating and keeping our culture alive, I feel like they're all very, very proud. And it just goes to show that no matter what could happen to our people, they're not going to just go away. I feel like Armenians are such a powerful group of people that they're never going to allow their culture to diminish. They're never going to allow what we stand for to diminish. And hopefully something like this documentary will allow our future kids and our future grandchildren to understand why it's so important to keep these stories going, because God knows when it's going to get recognized, but only if we continue telling these stories and showing how important they are. So hopefully this message will go on and on to generations to come, and they'll have a reason to fight for their ancestors who fought for their lives, for them to be here today. Growing up, you always hear
to forgive and to forget. But in our case, it's more of, although we can forgive, we can never forget.